Ribeiro had called me ठीक है जी to his office. He said, "Okay, please, Mrs. Bajaj, can you come? I want to meet you." मैंने कहा, "Yes, sir. आपके कहे पे मैं आऊँगी because you have written the note and sent it." ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ. Please ensure that I don't run into KPS Gill when I come there." कहता, "But that is what I am calling you for. He will apologize to you in front of me." मैं क्या कीता उन्हें पूरी पार्टी दे सामने ते apologize तेरे सामने करेगा, एक ही गल है. Then how should he apologize? मैंने कहा, "Okay, he wants to apologize. Okay. Let Mr. S.L. Kapoor call one more party. Let all the people who were invited at that time be there. Let him come there in his uniform and let him come there and say." And I said, there he should apologize to me and he will give me a letter which I will draft, apology letter. मैं क्या होते हंसदा फिरदा कहंदा फिरदा कि यार, I touched the wrong woman. He's laughing and talking. He's not sorry. After that I had gone to the governor after that. 1860 first case after 1860 filed in 1988. ठीक है जी 128 years ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ. ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਹਦੀ I'm a role model for the ladies, for the women. They will also take a cue from what happens in my case. बिल्कुल They will take a cue if one should not complain because this is what the governor will say. बिल्कुल Well, Mrs. Bajaj, that's what I'm going to do. मैं ਕਿਹਾ sir, you are a Bengali. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ women can go at 10 o'clock at night doing shopping and they are safe. हाँ जी Why don't you bring that culture here हाँ जी instead of supporting this man? How we can, well, Mrs. Bajaj, you know, he is fighting the national, it's not in national interest. ठीक है जी मैं क्या जी, excuse me sir, your idea of national interest and mine is different. I think it's against the national interest of all women that this should be allowed to go unpunished. ठीक है फिर कहना, where is Mr. Bajaj? Why is Mr. Bajaj not come? Why has he not come? I said, for the same reason as I have not gone to your wife, I have come to you. ये क्या बात है? Why has he not come? मैं उन्हां दी उंगली फाड़ के आना सी. I said, I'm an officer, sir, secretary to the government. You are the authority I have to come to. Can, well, you know, I think he's a very nice chap. Uस time there was a CBI case ठीक है against my. I have called for his file. I've looked up the file. I've seen the whole thing. There's nothing in it. I will finish that case. I'll give him whatever posting he wants. You also. You can ask for any posting you want. You. मैं क्या जी, I'm sorry. I beg to resent this insinuation. मैंने कहा, I have done this whole thing for quid pro quo. ठीक है जी मैं क्या, my husband has not done anything. He will get away clean. He is honest. Nothing will happen to him. It stands on its own merits. And I said, I have never asked for it. ये क्या बात है? What is this? Well, he says, well, I'm not going to do anything more. That's what. मैंने कहा, you are certain about it? This is what you are going? He says, yes. I've reprimanded him. That is enough. मैं क्या, okay. Thank you. फिर मैं शाम ਨੂੰ आके FIR एक प्राइवेट सेक्रेटरी बुलवा के, लेडी प्राइवेट सेक्रेटरी, नॉट माई ओन बट माई एक फ्रेंड की PA थी, उसको बुलवा के टाइपराइटर लेके आ. I wrote out the FIR myself. I dictated it and wrote it out myself. Got it ready, got the copies ready. Next day I was to go to file it with VN Singh. They called my husband to Hoshiarpur, some meeting in Hoshiarpur. I mean, I suddenly had nobody to go with. I called my father. He went with me. We went to VN Singh. मैं उस time, हाँ, yes, please come. बड़ी अच्छी तरह मैंने मिलिया. चाह मैंने पियाई very nicely. He said, अच्छा, have you got a copy of the FIR? मैंने कहा, हाँ. Duplicate copy? मैंने कहा, अच्छा. PA को बोलता है, इसको receipt दे दे on the duplicate. ठीक है जी I never knew कि receipt लेनी. Receipt on the duplicate. I said, thank you. Receipt दे देती. फिर कहता, SHO Sector 17 is here. Call him.
वो अंदर आ गया. Where is your register? Register. Enter the FIR. FIR number लगा. Yes. I have given उसा मेरा dated number this from this to this. Good he says. अब ऐसे करो, एक लिफाफा लेके आ वड्डा लिफाफा, सील लेके आओ, लिफाफे दे विच पा के सील करके अंडर लिखिया सील्ड अंडर ऑर्डर्स ऑफ द SSP नॉट टू बी ओपनड. मैं क्या ये क्या? कहता मिसेस बजाज इट इज माय ड्यूटी टू रजिस्टर एन FIR, बट व्हाट आई डू विद इट आफ्टर दैट इज माय ओन बिजनेस. मैंने कहा जी why do you want to seal it? Your duty is to investigate it immediately, to check up and to investigate. कहता well that's for me to do. Anyway he says you want publicity. मैं कहा जी publicity? Yes, I'm trying to save you your reputation. कहा thank you very much. मैं कहा मेरी reputation has been dragged in the mud. मैं कहा निकल गया अखबार विच, कल तो अटकलां लग रही हैं. Now you are trying to save him, his reputation. मेरा ते मैं क्या सारियां नु पता लग गया ते now you are trying to save him. Well I'm sorry, this will not be opened. You can bring me a mandamus from the High Court. मैं फिर क्या जी, I am not going to bring you a mandamus. You will open this yourself. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ हाँ. ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ You ਲਿਫਾਫੇ will ਵਿੱਚ open it and I said you will open it tomorrow. ठीक है जी. मैं क्या एक तो I have not kept it secret now. ठीक है जी. Once I put it in writing, मेरा तो डर हो गया खत्म. ठीक है जी. I have sent one copy to the SHO through post. ठीक है जी. And one I said I'm going to give a copy. I'm going to call a correspondent to my house ठीक है and जी. give a copy of the FIR. ठीक है जी. मैं देखनी है how you will open it tomorrow yourself. ठीक है जी. And I said you were there present in the party. हाँ जी. You are the one who told my husband that he has misbehaved with some lady हाँ doctor. जी. She's crying inside. हाँ जी. That is before it happened to me. हाँ जी. ਤੇ फिर तू मैनू कह रही है कि you will seal it and do this and that. So ਇਹ this I would say, you see there is something called mental courage, moral courage. कि की हो जाएगा मेरा, की बनेगा मेरा, हाँ जी. की करेंगे, हाँ जी. physically की करेंगे. And one has to have a moral courage ही होया बिल्कुल ठीक. to take up something which you believe in ठीक है जी. and to take it to this इस अत तक ले जाओ. हाँ जी. मैं फिर छड़िया नहीं ना फिर. हाँ फिर Ribeiro had called me ठीक है जी. to his office. He said कि please Mrs. Bajaj can you come, I want to meet you. मैंने कहा yes sir, आपके कहे पे मैं आऊंगी because you have written the note and sent it. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਐਨਸ਼ੋਰ that I don't run into KPS Gill when I come there. कहता but that is what I am calling you for. अच्छा. He will apologize to you in front of me. मैं क्या ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ apologize ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ, एक ही गल है. Then how should he apologize? मैंने कहा okay, he wants to apologize. Okay. Let Mr. S.L. Kapoor call one more party. Let all the people who were invited at that time be there. Let him come there in his uniform and let him come there and say. And I said, there he should apologize to me. And he will give me a letter which I will draft. Apology letter. ठीक है जी. Not कि अगर मैं ते कीता नहीं सी पर अगर तुसी ये सोचिया ते then I'm sorry. यानी ठीक है. I will write the letter. And he will apologize in those terms. I will give him the draft. ठीक है जी. Then it will be apology. मैं क्या होते हंसदा फिरदा कहंदा फिरदा कि यार I touched the wrong woman. He's laughing and talking. He's not sorry. I said no. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ After that I had gone to ठीक है जी. the governor after that. ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ. ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਸੇਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫॉर ਦੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ 1860 ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜੀਆਂ ਜੀ 1860 ਦਾ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਔਮਨ ਇਨ ਵਰਕਪਲੇਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ 1860 ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਆਫਟਰ 1860 ਹਾਂਜੀ filed in 1988 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 128 years ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ